Welcome to Global Light Path. I'm Irshad Mahmood. Topic is moon sighting. First in English and then in Urdu. Just keep in mind, it's neither my Islam nor your Islam. It's Allah's Islam, what is mentioned in the Quran. Quran is book of guidance. No other book on earth can be called book of guidance other than Quran. Read Quran with translation if your mother tongue is not Arabic. In Quran, Allah says many things, including moon sighting. And in Surah Al-Baqarah, ayat 189, it says, they ask you of the new moons, say, they serve as date lines for mankind as well as pilgrimage. It is a timing mechanism to establish global Islamic calendar for Hajj. Piety does not lie in entering the house through the back door. For the pious man is he who follows a straight path, Sirat al-Mustaqim. Enter the house through the main gate and obey Allah. You may happily find success. Allah very clearly mentioned in this one that it is for timing devices. And timing devices, and the center is from land wide, center is Kaaba. It is not in my backyard or your backyard. Moon sighting will be there and we will celebrate Eid or we will start Ramadan fasting. It is Allah's backyard, Allah's house, the first Allah's house, the first worshipping place on earth, as mentioned in the Quran, Kaaba, built by Ibrahim al-Islam and Ismail al-Islam. And very clearly it's mentioned. So if some people want to say, okay, for the Hajj and Eid al-Adha, we will follow this, changing the calendar, then what will happen? A month before Dhul Hajjah, what will happen? It will happen like Dhul Qaidah. Dhul Qaidah will be, for example, switching the calendar in Pakistan, India, and those countries 1 day ahead, because to follow this only for 1 month, what will happen? Dhul Qaidah will be 1 day shorter, which means it could be 28 days. And then Dhul Hijjah following, because in the Muharram they want to see moon sighting local, then what will happen? It will may become 31 days. But we know that each and every month in Islamic calendar is either 29 days or 30 days, not 28 days, not 31 days. If you follow your way, it will be going astray. You will follow Allah's way, Ummah will unite. From east to west. Those who are in the west, they don't have any issue. Once the moon starts getting bigger, and then 14 moon, full moon, that is the thing we have to think about. It increases, once it increases, till it goes full moon and then goes back to tiny, little, before the end of the month, few days. It increases, not disappears. So in the West, we don't have any issue, big issue. Once it's sighted, the moon is started getting bigger. For every seconds, every minute, every hour, it is increasing. So we must, on the West, we must follow Makkah once they have sighted it. On the East, few hours difference in India, Pakistan. Even before going to bed, they can know the news that, yeah, in Makkah, in Medina, they have sighted, so we should follow. So just keep in mind, what will be thinking if Prophet Muhammad was alive today?
that he might have one day earlier starting Ramadan and Eid, and you were doing next day, like Friday in Makkah, in Kaaba, in Medina. They are having Friday. You will be offering Friday prayers on Saturday. That's strange. Thanks to Allah, it is not for Friday. Otherwise, whole calendar could have been messed. But for Eid and Ramadan, you're changing it? That's stupid. I'm sorry to use this verse. We must follow Quran. What Allah says, that is not according to your way, it is Allah's way. It is not according to my way, it is Allah's way. Book of guidance is Quran and Quran only. Those who are on far, far east, like New Zealand and Japan, Muslim are there. For Ramadan, it's not, starting Ramadan is not a big issue. Starting Hajj time is not an issue. We have 10 days, so they can have 9 days gap. So maybe that's okay. They can manage. But the main question is Eid. So first for Ramadan starting, they can have an estimate and do an extra fasting. So that will be a nawafil. And they will get great reward just keeping uniting Ummah on this issue. And for Eid, what they can do, maybe in Sahur, they can take a Sahur, but don't make Niyah. Just feed a couple of hours, maybe later, they might get the news from Makkah and Medina that, yeah, they have moon sighted and Eid is there. And then they can have delay Eid prayers instead of few hours, not days. Instead of early morning, 7, 8 o'clock, have 10 a.m., 11 a.m., that's okay. Before the Dhuhr or time, they can offer Eid prayer, that's okay. This way, we can unite Ummah. There is no other way on this issue. There are many issues, but I'm talking only for moon sighting. Let's start from here. Maybe Allah's barakat will start happening by reviving one steps towards Ummah unity. Let's unite Ummah. Allah ने कुरान में साफ साफ बताया है, सूरह अल-बकरा आयत 189 में, ऐ मोहम्मद, लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि घटता बढ़ता क्यों है। कह दो कि वो लोगों के कामों की मियादें हैं और हज के वक्त मालूम होने का जरिया है। ये आलमी इस्लामी कैलेंडर कायम करने के लिए है, एक टाइम मैकेनिज्म है। और नेकी ये बात नहीं कि एहराम की हालत में घरों में उनके पीछे खिड़कियों से या दूसरी तरफ से आओ, बल्कि नेकी ये है कि अपने घरों में फ्रंट डोर, मेन डोर से आया करो और अल्लाह से डरते रहा करो। ताकि बड़ी साफ साफ इसमें अल्लाह ताला ने बताया है इसका पैगाम कि ये हज के कैलेंडर, हज अल्लाह के घर में, खाना काबा में होता है, पहला इबादत का घर, पहले इबादत की जगह। सबसे पहला दुनिया में जो इबादत के लिए घर बनाया गया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया, वो खाना काबा है और वही हमारा पहला है और कोई पहला नहीं है। और वहाँ पे हज, वहाँ पे चांद निकलेगा, उसके हिसाब से होगा। अल्लाह ने दुनिया बनाई है, अल्लाह को पता है मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। शुमाल जुनूब में तो हो सकता है 4-5 दिन के बाद आपको चांद नजर आए, एक मसला खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ने साफ साफ बता दिया, अल्लाह ने दुनिया बनाई है, अल्लाह को पता है और अल्लाह ने बता भी दिया कुरान में। लेकिन ये है कि हम उसे खोल के पढ़ के देखें तो सही। अरबी नहीं आता है, कम से कम ट्रांसलेशन तो पढ़े कि अल्लाह क्या कह रहा है। अगर ये नजर आता है इसमें यहाँ पे तो देख लें, और वरना आप अपने कुरान में अपना देखें उसको साफ साफ। ये हज के कैलेंडर बनाने के लिए, हज के लिए। मेरे आपके घर में के आंगन में चांद निकलेगा उससे नहीं होगा। हज सिर्फ और सिर्फ मक्का में होता है, खाना काबा का तवाफ होता है, मीना में क़याम होता है, शैतानों को कंकर मारा जाता है। वो पूरा जो प्रोसेस है, हमें अपना हज भी नहीं करना है, हमें हज को भी उसी तरीके से फॉलो करना है जैसे
وہ دوسری آیت میں آئے گا، وہ الگ موضوع ہے کہ وہاں پہ جو طریقہ ایک ہے اسی کو فالو کرنا ہے. اب کیلنڈر کی طرف آتے ہیں، اسلامی کیلنڈر یہ چاند کا ہے. تو اللہ نے صاف صاف قرآن میں بتا دیا ہے کیلنڈر. یہ نہیں کہ آپ صرف حج کے ٹائم پہ چلو اس کو فالو کر لیتے ہیں ایک مہینہ اور دوسرے مہینے میں واپس آ جائے. تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر حج کا مہینہ ایک دن پہلے کر لیں گے انڈیا پاکستان اور مشرق والے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ذی القعدہ کا مہینہ ہو سکتا ہے 28 کا ہو جائے، اور ذی الحجہ کا مہینہ کیونکہ آپ واپس کیلنڈر اپنے حساب سے آئیں گے، تو ذی الحجہ کا مہینہ ایک کیونکہ محرم میں آپ کا ایک دن ڈیلے ہو جائے گا، تو وہ ذی الحجہ کا مہینہ 31 دن کا ہو جائے گا. یہ غلط ہے. اسلامک مہینے یا تو 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں، 28 اور 31 کے نہیں ہوتے ہیں. آپ اپنے حساب سے چلیں گے تو گڑبڑ ہوگا. اللہ کے حساب سے چلیں. اللہ نے جو بتا دیا ہے قرآن میں سب چیزیں بتا دی ہیں. قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس کو دیکھیے، سمجھیے، امت کی یونٹی کے لیے سوچیں. ایک ایک مسئلے میں جو بھی ہو قرآن سے ہدایت نہیں. ہدایت کی کتاب صرف قرآن ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع ہی میں بتا دیا پہلی آیت میں. اور اس سے ہدایت کون لیں گے؟ متقی لیں گے، جو سچے مسلمان ہیں وہ لیں گے. دوسرے لوگ تو مذاق اڑائیں گے، اور ہمارا مذاق بن ہی رہا ہے پوری دنیا میں، اس لیے کہ ہم اللہ کی کتاب پہ آ ہی نہیں رہے. خود بھی اللہ کی کتاب پہ آئیں، اس کو فالو کریں، امت کی یونٹی کے لیے، اتحاد کے لیے جہاں جہاں ہے اس کو قرآن سے ہدایت لے کے دیکھیں. پھر دیکھیں کیسے دنیا دیکھتی. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز کرے گا، پھر ہمیں اللہ ترقی دے گا. لیکن ہم اللہ کے راستے کے بتائے ہوئے راستے پہ تو چلیں، تو ہر ایک مسئلے میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں امت کی اجتی کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.